Hello, lab. Good morning. Good morning, everyone. On behalf of the Habi Web Technologies team, welcome to our webinar on creative video presentation for teachers, practitioners, and students. I am Bien Basal and I will be your moderator for this morning. Kamusta po tayong lahat? Yan, so pasensya na po kung medyo maingay po sa aking area. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at excited para sa panibago na naman nating matututunan. So before we begin, let me discuss first the requirements for you to be able to get a free digital certificate. For you to be able to get a certificate, you have to submit the output, pass the quiz, take note one take lang po ito, walang retake, kaya makinig po tayong mabuti sa ating resource person, and accomplish the evaluation form within the week after our webinar. So starting July 25 at 3 p.m., until August 1, ay pwede pa po tayong mag-submit ng output, mag-take ng quiz at mag-accomplish ng evaluation form. Other than that, we still have
other announcements. So please stay with us until the end of the webinar. Okay, so wag natin patagalin pa. Let me introduce to you our resource person for today. He obtained his Bachelor of Science degree in Computer Science from AMA Computer College in 1992 and earned 24 units of education from ERIST and E in 2014. He also obtained his master's degree in Computer Science from AMA Computer College in 2015, and his PhD in Philosophy major in Education from Western Visayas School in 2018. Currently, he's pursuing his PhD in Technological University of the Philippines, Manila. At present, he is an instructor of the University of Makati. Ladies and gentlemen, let us all welcome our resource person, Dr. Ronel S. Pakulanan. Dr. Pakulanan. Hello. Yes, good morning to all. So Hello, today sir. we Good will morning po. be learning about how we can have a video presentation using different okay, uh, video presentation application from the web. Okay, we will be discussing this today. Okay. So let me share my okay presentation slide. Okay, I'm going to start with my presentation. So I guess that you can hear me and you can see my presentation now on the screen. So I have here the video presentation. The main objectives is to create a Uh, presentation. Doc, Yes po, sir. Doc Pakulanan. Yes, sir. Sir, may nag-echo po yata sa end po natin. Meron po atang naka-open na speaker dyan. Paki-turn off lang muna po yung speaker. Wala naman po. Pinatay ko na po yung isang computer eh. Hello? Hello, sir? Okay, sir. Thank you po. You can now Okay. continue po. Yes, sir. Okay po. Thank you. Okay. So, pakitanggal mo muna to. Okay. Once again, this is a discussion regarding video presentation. So our main objectives, so to create presentation using PowerPoint using version 2018, 2019, and 365. No, that's not 364, 365. The other one is to create a video presentation using Unimaker. Okay. So what you can see on my screen is a slide we're in discussing all about a video presentation. So there is a sounds here on my presentation, but you could not be able to hear it. So, uh, ayan, ilalagay ko lang po ng konti yung Uh, aking microphone dun sa Doc aking Pakulanan. laptop para marinig nyo lang po kahit konti lang. Hello, Doc Pakulanan, sir. Yes, sir. Hello, sir. Yes, sir. Pause lang po. We will check lang muna po yung inyo pong slide. Hindi po nagre-reflect po sa screen. Naka-share na po ba tayo, sir? Opo. Wait lang po. Stop presenting. Naka-share na po siya. Okay. Ayan, sir. Nakikita po ba? Wait, sir. Check ko muna po. Wait lang po, sir.
Hello, sir? Hello, sir? Yes, sir. Hindi ko nga po nakikita Wait lang po. naka-YouTube po ako. Ayan, wait lang, sir. We're checking po yung... Ayan. Nakashare na po kayo sa amin dito. Opo. Ayan, nag-stop na rin po ako ng sharing, sir. So, pakitry na lang po uling i-share yung inyong screen. Okay. Stop presenting. Present today your full screen. Click and share. Nagpe-present ka sa lahat. Oh, Lord, it's not working. Ayan, sir. So, visible na po, sir. Visible na po, sir, yung screen po ninyo. Screen ko na po ba yan? Okay. So, let me see. Nakikita na po kaya yung screen ko? Hello? Yes, sir. Sa akin po, visible. Okay. So, pwede na po kayo mag-start? Yes, sir. Sa akin po, kita na po. Okay, hindi ko po Yes, alam sir. kung Sige po, go ahead po. Okay, sa YouTube kasi hindi ko nakikita. Okay, so the objectives is to present a presentation using PowerPoint, and the other one is video presentation using Animaker. So we will be discussing, okay. So there is a reason why do we need to make a video presentation. So this is for us to make a keynote speak, a market research, okay, meeting or a high school book report. So there are a lot of reasons that we may now able to use for this video presentation. So like for business, for schools, or for teachings. So ito po yung kailangan nating intindihin. So for us to create a video presentation. So for today, we will be discussing 12 of the best video presentation software of 2020. So, meron pong mga sounds po kasi o nagbabasa sa bawat slide kaya lang hindi nyo po naririnig dahil medyo mahina po yung aking yan, sounds sa aking laptop. Okay, so pakikinggan din po natin pero medyo mahina lang. So, let me have number one. So, Bismi video presentation. So, when I click this, Sir Ronel. Sir Ronel, sorry. Pause muna po tayo. Mukhang meron po tayong technical issue lang po. Wait lang po, sir. okay, sir. Lord, may kuy. Ayan, Sir Ronel. Okay na po. Okay. So, hindi pa rin yata nakikita yung presentation ko. Wala akong nakikita sa YouTube. Okay. Tuloy ko na Delay lang. lang po yun, sir. Apo. Yes, sir. Sige po. Okay.
So today we will be discussing all about video presentation. Hello, sir. Wala pa rin yata sa YouTube yung screen ko, sir. Yes, sir. Okay. Just go ahead po, sir. Kita ko na po sa screen ko po dito. Go ahead po. Okay. Okay. So let me have again my presentation. So there are 12 video presentation software that I'm going to discuss for today, but we will be having a demonstration using one of these best video presentation software. So number one, we have the Bisme video presentation software. So when I click this, there is a sound. So I'm using text to speech website. So this one, instead of you are the one who is talking inside your presentation, so we can copy paste your text and to convert this into a speech or MP3. And then you can put this one to your presentation now. So when I click, okay, I have number two. So promo by Slidey. And then again, there is a what we call sounds when I click this. And then going back, the same thing with number three, Bitable video presentation software. And then we have number four. So number four is Animaker video presentation software. So we will be having a demonstration for this software application later on. So kailangan sumunod din po kayo. Okay. So number five. So we have the Photon video presentation. And then followed by number six. So we're all familiar with PowerPoint video presentation software. So we will be having also a demonstration on how we can use the PowerPoint later on. So yung nakikita po natin na presentation ko ngayon ay ginawa po yan sa PowerPoint 2018, 2019, and 365. So another one is number seven. So Keynote video presentation software. Okay, we have number eight. So Beyond Video Presentation Software. And then we have number nine. So video presentation software. And then number 10, we have the Lumen 5 video presentation software. And then number 11 is the Premiere RAS video presentation software. This is under Adobe. And then let's have number, okay, 12, which is the motion then video. Okay. So after this, we will be discussing all about the Animaker. Okay, under Animaker, so we just need to create video, vertical video, video infographics. So we also have infographics, whiteboard poster, presentation. So when we use of these three, video, video vertical, and video infographics, so this is more about video presentation. But when we use of presentation, infographics, poster, so these three is more on the same thing with the slide presentation in PowerPoint. So when we create this one, so you can see this menu wherein we may use of new save template, export, dashboard, tutorial, quality layout, and the auto recover. So we will be having a demonstration for this one later. Okay, after creating new, so you will see that there is, okay, another menu. So these are the rebuild templates. So the templates that we may select coming from the Animaker. And then we have character or characters. So we can select. So some of these character has a payment. So kaya yung mga available lang po ang gagamitin natin. And then we have the properties. So the picture available when we use of the Animaker. And then we also have background. Of course, we have
the text, and then we have the special effects. We can insert music. We can upload the picture or background na gusto po natin. And then lastly, the transition effects. Okay, so let's have a demonstration. Okay, yan, nakikita na po. So to our demonstration, we can only type Google and then we can create our own account. So we can use a Animaker sign up. So hindi ko alam kung mabilis po ako. Ayan, nakakasunod po kaya ang ating mga viewers. Okay, let's use of sign up Animaker. So this is for free. So free po ito for a meantime. Pero not all the time, this is a free. Okay? So sana nakakasunod po ang ating mga audience. Sign up po tayo. So medyo mabagal lang po yung internet. Okay, so we have this one and then get started. So may account na po kasi ko. Mag-sign up lang po kayo sa mga walang account. So paano mag-sign up? Tingnan ko po kung nandito sa aking presentation. So parang wala po siya. Okay. So just follow the instruction given to you by the Animaker on the website. Okay. So since that I have account already under this Animaker, I'm going to start our discussion. So gamitin ko lang po muna yung, okay. Let's have the templates. So yan po yung pwede nating magawa sa ating Animaker. So we will be creating our new slides or video presentation. So medyo naglalag po yung aking internet. Be sure that kapag gumamit po tayo ng Animaker, meron po tayong strong internet. Ayan. So in my case, medyo copy-paste ko po siya. Ayan, nandyan na. So to start with, there will be a setting that we need to do. So let's use of this one, yung ating padlock. So naka-lock po yung ating flash. Yellow po natin. So after this, makikita nyo may reload po tayo. So i-reload nyo lang po. Okay? So naglo-load na po yung ating blank video presentation. Ayan. So I'm going to use 2D. Okay, I'm going to use, let's say, so this is a template. We may also erase by using delete. So sa mga slide po ito, okay. So when I press new here, so there will be a new slide.
So let's say that we have number 2 slide. So ngayon po, maglalagay po tayo ng ating okay background. So these are the available background from the Animaker. So naglo-load lang po, pasensya na. Mukhang matagal. Hindi ko po alam kung ano nangyayari. Okay, I have internet. Okay, eto na po siya. So pasensya na po, mukhang tumatagal ang aking internet connection. Okay, we have the background. So after the background, we may also use the properties if you want to insert something on your ayan, on your slide. So example, this one. And then after that, pwede po tayong maglagay ng ating effects, special effects. Para po ito sa mga magpipresent ng kanilang mga presentations. So pwedeng estudyante, pwede rin pong teachers. Kaya alam po, ang tagal ng ating special effects. Pasensya na po sa kabagalan ng internet. Okay, so let me select one. Example, ito po. Yan, nakikita po natin yung special effects ngayon. Okay, so ngayon maglalagay po tayo ng ating character. So what you can see below is the timeline. Yan, may makikita po tayo dito sa baba. So ito po yung ating working area no, kung saan nag-work po tayo ng ating mga yan, animations from the first slide. So ito po ngayon, ito yung inuna natin kanina. We have the okay background, and then after that we have the desk, and then after the effects, and then the character. So example, okay. So nag-type lang po ako, hello. Okay. So what you can see, meron po tayong, ayan, dito sa baba, ito po yung timeline na kung saan pag pinlay po natin ay magpe-play po siya at makikita po natin whatever the result. So doon sa ating text, pwede tayong maglagay ng effects. Okay. So after that, so when we play, para okay. So napakaganda pong ito gamitin natin when it comes to presenting our topic or discussions. So ito na po yung ginagamit ko sa aking discussion sa darating na August. So gumagawa po kami ng mga modules, presentations, videos, ayan. So ito na po yung ginagamit ko as a teacher to present my presentation. Okay, now, so let's have another. So you can also use copy if you want. So like for example, you want to copy this slide. So duplicate scene lang po. Okay. So naka-maximum na po tayo. Ang dami po kasing slide. So ang slide lang po na pwede natin as a free, that is only 15 slide. Okay. So on the next slide,
let's say that this is third slide. Lalagay po ako ng, okay, character ulit. Okay. So on my character, I have this one. I can use a flip. Okay. So pinalitan ko lang po. Gamit po ako ng background. Okay. So from there, I have the delete. So delete means delete character. So this one, flip. So we can flip the character. And then we have the multi-moves. So we can move this one to any location. So disable the properties. So hindi po natin makikita ito. Okay. So if you want to display it again, just click. And then we have the swap. Swap means we need to change the character. So like for example, I have this one. So we are now swapping. Okay. So we can use of this. So we also have, okay, curve. So every time that we can move, we can use of curve. And then lastly, we can use of record. So let's use of records, for example. So when I use start, so I use add pin, and then we can use any of this animation. Okay. So ito lang po yung available natin sa ngayon. So pwede po siyang maglakad. And then we can use of exit. So when we use a play, ayan. Okay. Nakita po natin ngayon yung changes na kung saan para po siyang flash application na nagmo-move po yung ating character from left to right. Yan, hindi ko po alam kung may mga tanong. Tingnan ko po muna kung nakakasunod sila. Okay. So, nakikita naman po yata yung screen ko. Okay. Let me continue. So, ano po yung iba pang mga pwede nating i-discuss dito? So, we have the properties. We're done with this. And then the background. So, doon po sa text. So, kunwari, gusto po nating maglagay ng text ulit at nag-iisip po siya habang naglalakad. So, pwede po kayong mamili doon sa mga available. So, we have the call outs and then speech bubble. Yan po yung mga pwede natin gamitin design para sa ating text. Okay. So, ito na lang pong gamitin ko. Okay. So, kunwari, pwede rin po kayong maglagay ng mga Tagalog dyan. So, kamusta na kaya siya? Okay, we can change the font size. It could be a small one. It could be a bigger one. So, depende po sa inyo. And then, ayan. Na-adjust ko lang po siya. So, we can use of this one. Ayan. So, after that, we can use of effects. So, nakalagay po sa atin is no effects. So, we can use of effects here. So, example,
Okay. And then after that, we have the wipe. So when we use a play, so medyo naiwan lang po yung ating, okay, caption. So kasi yung caption po natin, okay, nando sa dulo. So pwede po nating i-adjust ngayon. Okay. Yung effects natin. Oo, mabagal pa rin po. But anyway, so bukod po rito, so we have also numbers. So ang numbers po ginagamit po ito para sa ating infographics. So when we say infographics, we are presenting something using graph or reports. So pwede po tayong gumamit nito, mga animated na po siya. So example lang po natin. So insert ko lang po siya rito. Para makita lang po natin kung paano gumagana itong mga numbers na ito. Okay. So what you will notice when I use a play, so instead of having a simple presentation using a graph, so you may use of this one. Okay. So to present your graphics information. So we're done with the special effects, and then we have music. So there are available music already sa ating yan, Animaker. Wait, pakipatay mo na to. Oh. And then, uh, mga MP3 po ito. Ma'am. Okay. So mga MP3 po yung ating mga available. Okay. So ito naman po, ayan, meron po tayong tatlo na pwedeng gamitin when it comes to upload. Number one, character. We have the properties. And then we have the background. So when we say character, so ito po yung mga character na ginagamit po natin. You can download coming from the Google. The same thing with your properties and then your background. So let's have one. Let's say that I have a background. So kuha lang po ako sa Google. So this background. When I click one, save ko lang po siya. Okay. So balik po ako rito. And then I'm going to upload that file and then open. So I maker already. So we are inserting something from the Animaker. So of course we have slide transition. So slide transition allowing us to have a effects, okay, from the first slide to the second slide. Like for example, okay, let's use up this one. Let's have, okay, and then I know that you are familiar already with PowerPoint. Yan. Kung sa PowerPoint, meron po tayong mga transition slide. Meron din po tayo sa Animaker. So, after this, we can, okay, we may now play. Okay. So,
Pwede po nating i-save. Pwede po tayo mag-preview. Save lang po natin. Okay. Naglo-load pa po yan. Makikita po natin. Okay. So we can play. Okay. Going back ulit. Papakita lang po natin kung paano mag-download. Kaya lang there will be a problem when we download the file. So bakit po kaya? Tingnan natin. Okay. So when we download, yan, magbabayad po tayo. So paano kaya natin ma-download ang file na hindi tayo magbabayad? So pwede po natin gamitin si YouTube. Mag-add po tayo ng channel. Okay. So dun sa may mga gawa na pong channel, so far wala pa po kasi kung ginagawang YouTube channel. So pag gawa nyo, pwede nyo siyang i-upload. And then after uploading this file to YouTube channel, pwede po natin i-download ngayon ang ating mga file from the YouTube going to your computer. So how? Napakarami pong mga software application to use from the internet that we can download from YouTube to your computer. Yan. Okay. So, ganyan po ang paggawa ng ating video presentation using Animaker. Okay. So, ulitin ko lang po, isa lang po ito sa mga applications na pwede po natin gamitin. Anyway, ang dami po kasing mga application na na-discuss ko kanina for the video presentation. So, ano po ba ang pwede pang gawin ni Animaker bukod po sa video presentation? So, ibalik lang po natin. Okay, let's say, okay, new. So, what you can see from here, ito po yung aking mga, yan. So, I have 3 accounts from the Animaker. Yan, may dashboard po tayo. So, sa dashboard, ito po yung mga nagawa ko pa lang. Yan. Okay, meron din po tayo mga pricing para naman po sa premium use. So, this is my account. Okay. So, anyway, this Animaker is also a learning management system. So, meron din po rito na kung saan pwede po tayong mag-create ng account para sa ating mga students, mag-invite po. The same thing with, we can do some quiz. But on my presentation, so gagamitin lang po natin siya for create a video. Okay. So again, kinlik ko po siya ulit. And then we can use of all free. Ito po yung mga free na pwede natin gamitin. Okay. And then when we use a premium, makikita po natin na mas maganda po yung iba pang mga templates animation for the video presentation using Animaker. Okay, I guess na nakasunod po ang ating mga audience sa ating Animaker. Ayan. So, bago tayo pumunta ulit sa panibago, so ulitin ko lang,
So kapag free, ito po yung mga available na ating templates. So meron din naman po tayong blank presentation or video presentation. So ito na naman is another template. Okay. Yan. So kailangan gumana lang po yung ating creativity sa paggawa ng presentation kung paano natin ipipresent ng mas maayos sa ating mga students. Yan. Okay. So next. So besides from, okay. So besides po doon sa ating ginagawa na kung saan meron po tayong animaker, kuha naman po tayo ng ibang, okay. So punta naman po tayo sa PowerPoint. So kanina rin po sa ating presentation, isa sa mga video presentation na pwede natin gamitin is PowerPoint. Ayan po siya. Okay. So paano po natin gamitin ang PowerPoint? So let's use of File and New. So again, this is the second presentation software. So alam ko po na mostly sa mga audience natin ngayon ay marunong nang gumamit ng PowerPoint presentation. So I'm using 2019 PowerPoint presentation. So there are some of these features is not available doon sa ating 2010, 2012 na mga pababang PowerPoint presentation. So let's have sample. So this example is available in PowerPoint 2010. So sa 2010 muna tayo. So let's have insert, then followed by. So ulitin ko, pangalawa na po ito na application na gagamitin po natin. Okay, I am now inserting, okay, this is called as rectangle. Then insert again, word art. So let's say computer. So from that computer, naglagay lang po ako ng 150 as the size. And then I change it to another text font. So what you will find out, okay, dalawa na po yung ating ginamit doon sa ating slide. So yung rectangle, the same thing with text. So now, let's use a rectangle and control, use the, okay, text. So from there, kinaptured po natin yung dalawa. Then I use, okay, format, followed by merge shapes. So we can use of union. Ganito po kapag ginamit natin si union. Ito naman po si combine. So we have fragment and then intersect and subtract. So for now, we will be using combine. Okay. So what is combine? Nakita po natin na naging isa na lang po siya. So ulitin ko, pwede po ito sa 2010. So kuha po ako ng animation, like for example, okay, meron po akong GIF na picture. And then, kinopy and paste ko po siya. So, and then paste again. Ulitin ko, available po ito sa 2010. So, to make it
One, i-group lang po natin ang ating mga animation. So, group and group. So, nakita po natin na isang group na lang or animation o picture yung ating ginawa. Right after that, let's bring this one to send to back. So, lahat po. Okay, hindi makuha yung iba. Okay. So, may part na hindi nakukuha. So, let me erase this one. Okay, na-doble pala. So, by using F5, okay, ito po yung naging result natin. So, sa Photoshop, ang tawag po dito is masking. Yan, siguro nakaka-follow po kayo ng instruction. So, we are now presenting the second ayan, video presentation. So, mamaya magkakaroon din po tayo ng mga video na i-insert after this. So, when I click enter, so when I press enter and then control D, so ginamit ko po si control D, kinokopya ko lang po yung ating slide instead of using control C, control victory. So we can use of control D to copy the slide. So next, so ano pong gagawin natin ngayon dito? So gagamit po tayo ng isang animation effects. Pero actually, hindi po siya animation talaga, pero part po siya ng transition. Okay, this is called as transition morph. So, sino si transition morph? Pakita lang po natin yung definition. Ito po kasi yung i-discuss po natin sa PowerPoint. Okay, we have the morph. So when I click morph, so morph lets you create a seamless object animations from one slide to another. So this specific transition gives the illusion of growth of movement of an object or objects between two separate slides. So we are discussing all about slides, and there will be an animation converting this slide to object animation. So paano daw po natin gawin? Let's see. So nag-insert po ako ng okay, object. Okay. So from here, nag-insert din po ako ng text box. Lagay lang po ako ng mga country. Like for example, okay, nagta-type lang po ako. Okay. So, sample lang naman po ito. So what you can see, meron tayong ilang country. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So from here, gamitin ko po si, okay. So ulitin ko, format. So after format, I just use text effects. And then, okay. So just select one. So ulitin ko, ginagamit po natin ito sa 2018-2019. Then after selecting home, lalakihan po natin yung font size. Like for example,
24. Okay. So, ina-adjust ko po yung nasa dilaw. So, pwede po nating i-adjust using space. Okay. Nakikita po natin yung movements. Lagay ko po siya rito para medyo gumanda. Okay. Yan, nakikita po natin na pumapasok na po siya doon sa ating circle. Okay. So, nilagyan ko lang po ng konting difference. You go to We're mama. going to watch. So, ang gagawin po natin is to have the information like for example, Thailand. So, ilalagay lang po natin, okay, insert. Followed by rectangle. Or anything na gusto nyo pong ilagay na object. So, like for example, we have this one. Okay. So, pwede tayo maglagay ng text. So, from that text, okay, pwede po natin gamitin ngayon si send to back. Okay. So, you can put some description regarding Thailand. So, Thailand po kasi ang gamit natin. So, from there, okay, Thailand po yung gamit natin. Pwede nating gamitin ngayon si group. So, this is considered as one group, yung ating circle at saka yung ating text. So, when I use Control D to copy, okay. So, ang gagawin ko ngayon is format followed by let's use of this. Yung Philippines naman po ang ating gagamitin. Okay. So, rotation po ang ginamit ko, 54. So, let's change this to Information Philippines. So, we can also change doon sa color na gusto po natin. Like, for example, okay, ang gagawin po natin ulit is to ungroup and then select this. So, ang isa-select po natin is yung object, not the text. Okay. So, we can change the color. Kunwari, ito po ang gusto nating color sa Philippines. And then, from there, so i-click na lang po natin ulit yung dalawa. We can use of group to make it one. So, Control D again. So, from Control D, ang gagawin naman po natin is to change, okay, to Japan. So, let's change this to Japan.
Okay. So, since that this is yellow, okay. So, yellow po ito. Pwede po nating palitan ngayon. So, ungroup muna natin yung ating data. Then, select again this object, which is the circle. So, from yellow, we can change it to other color. So, we are now done with Thailand, Philippines, and Japan. So, Control D. So, ang gagawin naman po natin is yung India. Okay. So, what will happen? So, sa India naman po, the same thing. We can use of rotation. Change again this one. So, hindi ko na po siya papalitan ng kulay kasi matatagalan po tayo. So, next is Control D. So, this one is Hong Kong. Okay. Let's change this one to Hong Kong. Okay. Let's consider na ito lang po muna yung ginamit natin kasi yung oras po ay nauubos. So, let's use of 2, 3, 4, 5, and 6. Then, let's use of transition morph. Ayan, nakikita po natin yung changes. So, when I use of the from the beginning, okay, okay, ayan. So, sa Thailand, okay, let's use of, okay, rotation natin, 0. Na-adjust ko lang po ng konti, nawawala po kasi yung rotation. So, sa Philippines, so naka-0 siya ulit. And then, Japan. Okay. Okay, naka 150 na siya. Same thing with India. So, may mga rotation po tayo. And then, let's use of transition morph. Ayan. Nakikita po natin yung mga paggamit ng rotation. Okay. So, let's have the... Okay, purihin ko lang po muna sila. So, ito naman po yung nakita natin kanina na kung saan ay para siyang frizzy. So, mag-insert po tayo ng ating mga, ayan, parang ganito po siya. Balikan po natin. Okay. Ayan, kung babalikan ko po ito, and then when we use of current slide, yan, zoom in, then zoom out.
zoom in, and zoom out. So, napakadali po na ito. Paano po natin gagawin ito ngayon? Okay, let me start. So, copy lang po. Copy, and then file new, and paste. So, the title of this is zoom in and zoom out. Again, zoom in and zoom out. So, ito po yung design natin na ginamit dito. Kung mapupuna po natin, okay, napakarami po kasing nakalagay, including this one. This is only a GIF picture. So, if you want to copy this, copy lang po natin, Control C, punta po tayo sa bago. Ayan, ito po yung ating design ngayon, background. And then, yan, pinapi ko lang po siya. Tinakpan ko yung, okay, upuan or yung chair. So, to do this again, just copy and paste. And then paste. And then paste. Okay. So, from there, wala pong mga laman yung ating screen. So, pwede po tayong maglagay ng laman sa ating screen. Of course, we just need to put another slide. So, kailangan po natin ng mga slide ngayon. Okay. So, sa paggawa po nito, lagay lang po tayo ng mga slide. So, how to, okay, get this slide and, okay, placing to this slide. So, to do this, kukopyahin ko na lang po yung ating mga data para mas mabilis po tayo. So, ito po yung content ng aking slide. Slide number 1, 2, 3. So, copy. Siniselect ko lang po muna yung okay, ating presentation slide. Hanggang 12. So, from here, kakopy ko lang po siya. Control, victory. Ayan na. So, ano na po yung gagawin natin ngayon? So, parang nagiging video presentation po siya. Insert lang po tayo. Insert. Okay. Zoom. So, meron tayong slide 2, 3, 4, 5, 6. Okay, I'm now selecting all the slide needed to my first slide, which is the background. And then, insert lang po siya. After inserting, i-adjust ko lang po yung mga size niya. So, sabay-sabay ko na po siyang in-adjust. And then, click ko lang. Separate one by one. Okay, I have number 1 here. Then, followed by 2. Then, I have number 3. Number 4. Number 5. And then, number 6. Okay. Okay.
Okay, let me continue. Okay, we have number 7, and then number 8, number 9, followed by number 10, 11, and 12. So may problema po tayo pag pinrest po natin yung F5. Okay. Ayan. So, nakukuha naman po natin yung bawat slide na gusto natin. But the problem is, hindi po siya bumabalik. Ayan, nakikita po natin. Dahil something wrong with, okay, each presentation. So, to do this, click, okay. Okay. So, click ko po itong slide na to. Return to Zoom. The same thing with this. So, format, return to Zoom. So, you need to do this one by one. So, pinapaganda lang po natin yung ating presentation. Nagiging parang video presentation po siya with the use of this animation. Okay, let's use of return to Zoom. Format, return to Zoom. Then format, return to Zoom. What you will find out. So, isang procedure lang po ang ginagamit ko. Click format, return to Zoom. Followed by again, click format, return to Zoom. And format, return to Zoom. So are we done? Let's see. So kailangan bumalik po ang ating presentation doon sa ating, okay. Ayan, bumabalik kaya. Okay. So ulitin ko lang, ang gamit po natin is zoom in and zoom out. Okay. So sa PowerPoint po natin ginagamit ito. So sa PowerPoint po din po, akala nyo kasi ang PowerPoint is only for presenting. So pakita muna natin bago tayo magkaroon ng break. Okay. So kunwari meron po tayong ganitong format. So PDF din pala. Okay, sorry. This is GIF din. So let's use of picture lang. Parang wala po yatang picture dito. Let's use of one picture from the net. Okay. So walang po ako ng transparent background. Parang nagkakaroon po kasi tayo ng mga problema kapag dinownload po natin ang mga ito. Like for example, let's see this one. So save image and then ayan. Ano po ang gagawin natin? Gagawin po nating transparent yung ating picture. So to do this, mas maganda po ito sa 2010. Kunin po natin ito. So nakikita po natin, hindi po siya transparent. So to make it transparent, okay, you can use of format and then remove background. So may mga part po tayo na hindi makukuha. Okay? So nakita po natin na naging transparent po siya. So pero kung gusto nyo pong makuha lahat, balikan po natin. Remove background. Meron po tayong mark the area na gusto po natin kunin. Okay. So pag minark po natin yan, i-isa-isahin po natin. So kailangan magaling po kayong mag-crop at hindi po nanginginig yung ating mga kamay. So example lang naman po ito. Yan, bibilisan ko na po siya.
Okay. Ayan. Yan po yung makukuha natin. So, pag kinlik ko po sa labas, yan na po siya. So, hindi ko po alam kung may tanong po kayo. So, ang gagawin po natin dito, ilalagay ko siya ulit dito. Kunwari, dito ko siya ilalagay at meron po tayong zoom. So, lagay lang po tayo ng content. Okay. Let's say, let's have definition of group. Let's use of internet again. Let's get the definition of, ayan. Ililink ko lang po siya using hyperlink para makita lang po natin. So let's say I have this one. I just copy and paste. Okay. So let me use my presentation, paste. So from that paste, ibabalik ko po siya dito sa atin. Okay. So to do this, let's use of back. Let me use of my GIF. So in-insert ko lang po siya. So I use of back. Pupunta po siya ulit dito by using, okay, hyperlink. So hyperlink is a command in PowerPoint that we may now able to link to another slide using place in this followed by the second and then click. Okay. So every time that we click this, pupunta siya rito sa slide number 2. So to do this, let's use of slide and then current. So go back. Okay. So ang gagawin naman po natin, so dito, we will be using insert and then zoom. Select the object and then insert. Okay. So this will be considered as one slide. So regarding with this slide, pwede natin gamitin yung zoom background. Kung nakita po natin ngayon, nawala po yung background na puti. Okay. So I use copy and paste para gumanda lang po ulit and then paste again. Pero isa lang po ang content na ito. Paste and then paste and paste. What will happen when we use of F5? So let's see. So when I click this, so pumunta po siya rito. Kaya lang, ayan. Nung kinlik ko, pumunta siya rito. Back tayo ulit, balik doon. So the problem, hindi na tayo makakabalik dun sa kabilang slide dahil wala po tayong back na nakalagay. So let's use of copy and paste again. And then after this, we need to edit your link and we need to go to the first slide just to go back. So to do this again, so F5, let's use of this one and then enter back and then back. Okay. Any question po? So hindi pa po tayo tapos sa PowerPoint. Ang gagawin pa po natin ay magbibigay po tayo ulit ng panibagong example using Morph. So for now, I'm done discussing PowerPoint using Zoom and Morph Hyperlink. The same thing, yung ating picture ay tinanggal po natin yung background. So we will be having a 7 minutes break for a meantime para tayo po ay makagawa naman ng ating mga presentation. O kaya water break lang po muna tayo. Okay? Salamat po.
Yan. Huwag pong mag-alala, tinitingnan ko po yung mga comments. Yan, break po muna ng 7 minutes. 6 minutes na lang po natitira. Okay, pwede. Ayan. Ayan. Thank you very much, Dr. Pakulanan. So while waiting po sa ating break, ayan, kakamustahin ko lang po, how's your experience po, yung ating po mga YouTube viewers po. Yan, so paki-send naman po sa amin ng thumbs up and smiley kung kamusta po tayo dyan, kung okay pa po tayo sa ating po mga pwesto dyan. And kung tayo po ay nag-e-enjoy, ayan, wag po mahiyang mag-send. Mag-send po ng smiley, okay, thumbs up, or yung atin pong heart po na emoticon po para po malaman namin. Ayan. So, sabi ni Ma'am Jasmine de los Santos, okay na okay pa po. Wow, thank you, Ma'am. Yan. Yan. So, nag-send po sila Miss Mylene Buncaras, Ma'am Emma Baroga, Ma'am Sheila Dinglasan, Miss Myla Magdalera ng mga okay. Thumbs up po sila. Yan. Si Ma'am Catherine De Guia. Thank you, Ma'am. At nag-enjoy po kayo while watching po sa webinar po ng Habi and kay Dr. Ronel Pakulanan. Ayan. So we're very happy po na kayo po ay nag-e-enjoy. Ayan. Welcome po sa mga nag-e-enjoy po ngayon. Okay? Ayan. So marami po nag-heart. Ayan. Ayan. Thank you very much po. Ayan. So I will now move the floor kay Dr. Ronel Pakulanan. Baka kailangan na po niya uling mag-start. Sir Ronel? Okay, balik na po tayo. So, alam ko po na medyo naiinip na po yata yung iba. Okay. So, let's go back. Okay. So, ulitin ko lang po. Ang ginawa po natin kanina is paggamit po ng morph at ang paggamit po ng zoom in, zoom out. So, ulitin ko. So, this one is only for 2018 and then we have 2019. At doon sa may mga account po ng Microsoft Office sa kanilang eskwelahan, kung may mga Teams po kayo, nandun na rin po yung Office natin na PowerPoint, Word, Excel. Kasama na rin po dito yung ating Sway. Okay. Next. So, let me start by using File and New. Okay. Gawa po tayo ulit ng morph. So, kunwari ito po yung gagawin ko, yung present ko sa inyo kanina. So, I'm going to use this one. Okay. So, ikokopya ko lang po ito.
the whole slide, copy, and then let me have paste to my new presentation. So, paano kaya nangyari ito? So, kung mapupuna po natin, okay, picture lang po ito, picture lang din po ito. So, nag-insert lang po ako ng mga picture. So, for now, okay, so insert lang po ako. So, ibaba ko muna siya. Nag-insert po ako ng circle. Yung hollow. So, ginawa ko sa circle ko is send to back. Then, nag-insert po ako ulit ng okay, rectangle. So, half lang po kasi ang kailangan ko rito. Then, after that, select this one. So, by using control and the mouse, then merge shape, and then we can use of subtract. Okay. O kaya, pwede rin naman po nating insert or intersect. So, pwede po nating baliktarin. Okay. So, from here, more po ang gamit natin. Ilalagay ko lang po ito. At lalabas po yung template. Okay, lagay ko yung template dito. So, let's use of okay. Okay. So, nakita po natin na pag kinlik ko po ito, kailangan lumabas po ito ngayon. Okay, from here. So, ipapasok ko po siya rito. So, for number 2, ipipaste ko po siya. Paste. Control D to copy this. So, change this one to this one. Okay. So, mangyayari ngayon, I need to change the object character. So, let's say I have this character. So, Control C and then Control D. Control Victory. So, kinopya ko ngayon siya. Nandito muna siya pagkatapos ilalagay ko rito. Okay. So, pwede po nating i-copy muna to. Tapos, meron din po tayo dito. Okay, may mali. So, after this, so I just use Control D again. So, tatlo lang po muna ang gagawin natin. Okay. So, this one is considered as properties. Control C. And then from here, let's have the properties. And then copy and paste. So okay, let's try only 3 slide. So selecting one, control, mouse, and then mouse, selecting all.
then transition and morph. Yan po siya. So F5, ayan. So, pwede nyo pong ituloy yan. Bahala na po kayong magtuloy kung gusto ninyo. Okay, any question po? Okay. So, let's have insert. Klikan ko po ulit ito. Okay, I'm going to copy only one slide. Let's use of Animaker. Control C. And let me use of this one. Control D. Control Victory, sorry. Ang gagawin ko po ngayon ay pagsasalitain ko o babasahin niya ang content na ito. Okay, so ulitin ko, ang gagawin po natin ngayon is, okay, to read this content. So, kapag kayo po ang nagbasa, pwede po natin gamitin si insert, followed by, okay, we have insert audio, and then record audio. So, kayo po ang magbabasa na ito, parang narrator or narrator na. Animaker, let's use of record, and okay. So, eto na po siya. Hindi na po ako nagbasa, pero kung gusto niyo magbasa, ulitin ko lang po, insert, followed by audio, record. And then, yan. So, the Animaker video presentation software has lot of tools and resources to, yan, and complex videos of any type. Choose between animated videos and live action videos. So the video editing control are more elaborate than on other programs and the characters animation options are extensive. So, i-okay lang po natin. Ito na po siya ngayon. So when we play, yan. Maririnig nyo na po yung inyong ni-record at pwede po nating ilagay sa ating slide. So, paano naman po kung ayaw nyo mag-record? Ang gusto nyo mag-record ang inyong internet. So, meron po tayong way para dito. Ito po yung ating, okay. So, ito po yung ating gagamitin na website para po mag-record. Okay. So, let me see. Lagay ko lang po rito. Doon na po sa dulo. Ang daming comment na. Okay. So, to do this, let's have Google. Sorry. So, paste na lang po natin. So, eto na po siya. After this, pwede po nating i-copy-paste yung ating content. So, Control C. And then, let's go back to this one. Okay. After that, we may use of convert to speech. So, nakikita nyo po, ayan, may dilaw, progress po ito. Reading the content until we reach the last word. So, you can use of download. Ayan. So, nung dinownload po natin, ginamit ko lang yung show. So, MP3 format na po siya. So, kinat ko po siya ngayon.
Palagay ko po siya dito sa ating presentation. So, imiss ko lang sa desktop. Then, so gagamitin ko yung presentation natin ngayon. Okay. So, ipapasok ko po siya. Paano magpasok? So, pwede nyo pong i-drag na lang. Yan na po siya. So, ito na po ngayon yon. Purihin ko lang po ito. Okay. So, pinasok na po natin ngayon ang ating okay. So, kailangan maging creative lang po tayo bilang teacher kung paano po natin pagagandahin yung ating presentation. So, next, we may also insert ang ating video. So, you can use a video or online video. So, pwede rin naman po tayong gumamit ng video on my PC. Depende po sa inyo. So, like for example, yan. Maghahanap lang po kayo ng may video kung may video po tayo. So, tingnan ko lang po kung may video ko. Okay, yan. May gym. Okay, so tingnan po natin itong isa. Medyo mabigat po ito. Pang bata po kasi. Inserting media to cancel, press escape. So nakikita po natin, ini-insert niya rito sa baba. Mabigat po itong file na to dahil medyo matagal po siyang panoorin. But, okay, almost done na po tayo. Okay, yan na po yung video. So, nag-insert po tayo ng video ngayon. So, pwede po natin gawin ito. Pwede tayong kumuha ng mga video sa YouTube. Tapos ilagay po natin sa ating PowerPoint. Yan. Next. Malapit na po tayo mag-end sa PowerPoint. Pupunta po tayo sa pangatlong application. Okay. So, ang next po natin, after this, parang mag-OBS naman po tayo using PowerPoint. So, how to do this? So, para hindi po ako masyadong matagalan sa paglo-load, ayan, buburahin ko po siya. Upload ko lang muna ulit yung aking kaninang presentation. Okay. So, ang gagawin naman po natin ay magre-record po tayo ng laman ng desktop po natin, parang OBS. So, paano gamitin ito? So, let's use of insert and then screen recording. Okay, we have the screen recording. So, select the area na gusto po nating i-record. Okay. When I start record, okay. Yan. Pwede na po tayong mag-press ng F5. Yan. So, objectives to create a presentation using PowerPoint version 2018, 2019, and 365. Sorry, it's not 364. To create a video presentation using Animaker. Okay. Ayan. Okay. So, pag tapos na po tayo, pipress lang po natin yung escape. Okay. So, after that,
Okay. Stop lang po natin yung ating recording. So, eto na po siya. Nung ni-record natin, kinontrol C ko siya, nag-open ako ng panibago, file new. Dito ko siya pinaste. Okay. So, what will happen after this? Press po natin yung F5. Ayan, nagpe-play na po siya. In-escape ko po siya ulit ngayon. Okay. So, balik po ako sa aking presentation. So, eto po siya. Isi-save ko muna siya as PowerPoint. Desktop. So, PowerPoint. So, para pag nag-edit po ako, pwede ko po siyang ma-edit right away. Pero ngayon, isi-save ko naman siya as, okay, save as desktop ulit. Okay, ang gagamitin ko na po ngayon is okay, video format. So, kung mapupuna po natin, kino-convert na po siya sa video format. Kaya lang medyo matagal po ito. So, ayan po, nakikita po natin sa baba. Ayan, gumagalaw po siya. Meaning to say that and PowerPoint is saving and converting this to MP4 instead of PPT or PowerPoint. So, napakarami pong extension sa PowerPoint po natin. So, we can use of save as. So, from here, we can use of, okay, PowerPoint presentation. Pwede natin i-convert yan to PowerPoint, okay, 1997 to 2003. So, pwede rin po natin convert sa PDF. Pwede rin po natin convert yan sa PowerPoint show. Yan, sa MPEG. And then, pwede rin po natin convert ito sa ating mga picture. So, pwede siya sa GIF, pwede siya sa JPEG, and the rest. Okay. So, i-cancel ko lang po. Abangan po natin. Let's go back. So, until now, nagsisave pa rin po. Pero, matagal po yan. So, ang gagawin nyo lang po, pwede nyo siyang i-click after. So, pag na-save na po siya at naka-save na po siya sa desktop, dito po yan pupunta. Tapos, i-click nyo by using, okay, VLC or open with any of the media player na pwede po natin gamitin. Move-view po natin ngayon yung ating PowerPoint. Yan. Hindi ko po alam kung nakakasunod po. Ayan. So, that's end my presentation using PowerPoint. Ngayon, pupunta naman po tayo sa pangatlo. Okay. So, natapos na po natin kasi ang Animaker. And then, we have done with PowerPoint. So, gumamit din po tayo ng isang software sa internet na kung saan tinawag po nating text-to-voice. So, siya po yung nagsasalita. Ngayon po ay pupunta tayo sa Prezi. I-discuss ko lang po ng konti si Prezi. Okay? Kasi medyo may problema po ang Prezi. Dahil may bayad po ito, hindi natin magagamit right away. Okay? Okay. Ayan. So, natapos po natin ang PowerPoint presentation. Ginamit po natin sa PowerPoint presentation ang mga sumusunod. Number 1. So, meron po tayong morph followed by zoom in, zoom out. So, it includes hyperlink. So, erasing the background of the object.
Nag-record din po tayo ng voice. Nag-record na rin po tayo ng text to voice or sounds. Nag-record din po tayo ng ating screen. So let's have another, okay, another video presentation software. So this is called as Prezi.com or Prezi. So sa Prezi po natin, ito po yung mga template na pwede pong gamitin at meron din naman tayong blank presentation title. Okay? So let's have one lang po. Mamili tayo ng isa sa kanila. So let's say I have this one. Okay? So using this template and then let's say I have sample 5 already and then continue. So pangatlo na po itong application na ginagamit natin. We're done with Animaker. We're done with PowerPoint. So this time is Prezi.com. So dito natin makikita sa Prezi yung almost the same thing with PowerPoint kanina called as zoom in and zoom out. So what you can see, we have the, okay, overview slide. Then we have topic number 1. And then we can go back to the overview, topic number 2. And then go back to overview, topic number 3. Then overview again, and lastly topic number 4. So what you can see, nakagroup po sila sa topic number 1. Makikita lang po natin na, okay, isa lang po yung slide na nandyan. Okay, pero sa topic number 2, nakita po natin na meron siyang dalawa, 1 and 2. So when we use of overview again, so we can use of slide number 3. So meron naman din siyang dalawang slide ulit na nakapaloob. So sa number 4, so ito lang po talaga ang gamit niya. Okay. So pwede po kayong mag-edit ng mga gusto po nating ilagay na mga text po sa loob niya. So yan po yung paggamit niya. So pag ginamit po natin si slide number 2, so may text po kayong pwedeng ilagay at pwede rin naman po kayong maglagay ng picture. I-edit nyo lang po yung picture na gusto po natin. So sa paggawa po na ito, okay, meron po tayong makikita rito. Okay, mga border thickness, color border para po sa picture natin. So example, pwede po nating palitan yung color border. Ayan. Okay. So, depende po sa atin kung ano po yung mga gusto nating palitan na color. Ayan, nag-effects na po siya. Okay. So, ulitin ko lang ha. Binibigyan ko lang po kayo ng options kung ano po yung mga video presentation or presentation sa gusto po nating gamitin. So, we are now on the number 3 options called as Prezi.com. So, yung number 1 natin, Animator or Animaker, followed by, okay, PowerPoint as the second. Okay? So, balik po tayo ulit. Okay? So, pwede po kayong maglagay po ng mga text. Hello, Sir Ronel. Yes po. Wait lang po, sir. Pause lang muna po tayo. Nawala daw yung ating screen. I will double check lang po. Wait lang, sir. 1 minute lang po.
Okay, sa atin po mga live viewers po sa YouTube, wait lang po natin mga 1 to 2 minutes lang po. We will just check po yung ating pong screen kung ba't nawala po yung ating screen share. Wait lang po. Ayan sir, I think okay na po uli. Pwede na po tayo ulit mag-continue. So, I guess na pwede na po ulit. Iko-continue po natin yung ating discussion. Okay? Ayan. So, going back, we will start with the new. Okay? Okay, let me have create new. And then let's use of presentation. So after that, we have the blank or the white presentation. Okay. So maglagay lang po tayo ng use this template. And then let's use of sample number 4. Continue. We can check one of these, anyone or people I share with. So let me use of anyone on the website. So ulitin ko, ang principle kasi ay hindi free. So what you will find out, meron tayong okay, overview, and then we have the number 1. So like for example, on my overview, naglagay lang po ako ng okay, computer. So, subtitle ko ng computer is programming. So when I use of double click, ayan, makikita po natin yung ating first slide. So pwede po nating copy paste ito. So kung gusto po nating dagdagan, so like for example, I use of copy and paste, Control C, Control V. So kung mapupuna po natin, okay. So eto na po yun. So ina-adjust lang po natin yung ating, okay. So kung mapuna po natin, kanina 3 lang po ito, ngayon naging 4 na siya kaagad. Because we use of copy and paste, so nagkakaroon din po siya ng copy sa mga slide na ginagawa po natin every time that we use of that circle. So kung ayaw niyo po ng ganyang format, pwede po kayong gumamit ng layout dito. Ayan.
So, depende po sa gusto po natin ngayon. Okay. So, let me use of this one. So, after that, pwede po tayong maglagay ng mga data sa loob niya. So, like for example, sa number 1, maglalagay po ako ng C language programming. So, yung content niya, kukunin ko lang po sa internet. Mag-google lang po ako. So, what is C language? So, let's say that this is the content. I use a copy and paste. Okay. So, when I go back, so pwede rin po tayo mag-insert ng, okay, let's use of, so copy paste ko na lang din po. So, I use this one, file and save as the desktop captured. So, going back to my examples, okay, pwede po tayo mag-insert. Okay, insert lang po tayo. So, we can use of, so pwede po tayo mag-insert ng mga gusto po natin dito. Tingnan lang po muna natin yung image. So, kung gusto niyo mag-upload ng image, we can use of upload image here. Ayan na po siya. So, ilagay po natin dito para medyo presentable po ng konti. May mga picture tayo. Okay. So, kilik ko po yung pre-image po naman ng Prezi. Okay. So, this is number 1. So, C language po yung number 1 natin. Ulitin ko. Okay. So, ito po yata yung number 1 natin. Lagyan ko lang po siya ng C language. Next, let's have number 2. So, let's say, under number 2, nandito naman po si basic programming. Okay. So, let's use of what is basic programming. So, copy-paste ko lang po ulit yung content. Pupunta po ako rito. And then, let me capture the basic picture. So, file and save as capture number 1, which is basic. So, going back to this one, upload the image. Select the image capture 1, open. Okay. So, let's use of this one. So, naglagay po ako ulit ng pre-image na nanggaling po sa Prezi. Okay. So, let's go back. So, what you can see, nung nag-present na po ako, so, lagyan ko lang po ito ng basic. Okay. Basic language for programming. So, when I use of present, okay, when I use of C language, pumasok po siya sa C. Okay. Okay. So, that is Prezi. So, yung Prezi po, parang katulad po siya ng ating zoom in, zoom out sa ating PowerPoint. Okay. Any question po? Okay.
At ngayon, lastly, okay, makakasunod po kayo lalo na sa may mga internet. Madali lang din po ito. Ang tawag po dito is Sway. So Sway is another video presentation or creative video presentation. So to do this, just follow my instruction. Okay. So we need to create account from Sway. Ulitin ko. Uh, this is how we're going to use Sway. Pero bago yun, ilagay ko muna sa inyo, ito po yung Sway. Apat na po ito. So, ilagay ko lang po muna rito. So, you can copy this way.office.com. Pang-apat na po yung ating gagamitin ngayon. Ulitin ko, we are now using sway.office.com. So, mag-start na po tayo. So, once that kinopy po and paste po natin ito, ito na po yung kalalabasan niya. Okay. Sa mga wala pong account, you just need to follow instruction. So, kailangan daw po nating mag-sign in. So, these are the, okay. Ayan. Nakikita po natin sa screen ngayon yung ways ng paggamit ng Sway. Paano tayo mag-sign in. So, you just need to put your email address kung meron na po tayo. Pero kung wala pa, we need to use the create one. And then, create account. Then, create password. Buksan po ang email for verification. And then, enter the character you see. Okay. So, after that, you will see this one. So, sa may mga account na po, pakisagot nga muna. Pag tumawag ulit si Tita Lita, ay si Ate Baby. Okay. Right, tawagan mo na lang. Yan, sinasagot. Okay. Okay. So, pag nag-create po tayo ng new, meron po tayong dalawa na gagamitin, storyline and design. Okay? So, pag ginamit po natin si storyline, makikita po natin na pwede po tayong maglagay. So, let's say, introduction to computing. Pang-apat na po ito. Gagamitin natin para makapag-present po tayo ng mga video presentation or yung ating presentation sa school. So, from there, okay, meron tayong emphasize and accent.
So, pwede tayong kumuha ng mga picture na gusto po natin sa suggestion niya. Pwede rin po nating i-drag and ayan, yung ating mga picture na meron po tayo. Like for example, I have this one. So, ida-drag ko lang po siya. Okay. So, ida-drag ko po yung isang picture. Like for example, I have this. Okay. So, when I use the design, eto na po yung kalalabasan niya. So, I'm using only home. So, ito pa lang po yung home natin. Pwede po tayo mag-additional slide. So, to do this, let's use of, okay, storyline, followed by plus and heading. When we use of heading, we are now on the second slide. So, like for example, nilagay ko po dito is yung industry or computer industry. So, yung mga known na mga computer po ngayon ang ilalagay po natin. So, like for example, so I use copy followed by Google and then paste, then allowed. So, we have the definition for examples. So, ang gagawin ko lang po is copy and paste whatever the content para mas mabilis po tayo. So, Control C. And then, I'm going to edit by using text here. Then paste. So, if you want to put some picture on this one, computer industry. So, kuha po tayo ng picture sa computer industry. Okay, let's say that I have this one. So, I use file and save as. Captured number 3. So, going back to Sui, I'm going to place this, okay, dito sa computer industry natin. Ayan. So, when I use design, makikita po natin na meron na tayong slide number 2. So, the introduction reaches the home slide and then slide number 1. So, when I use of design again, okay. So, when I use of play, ito na po yung kalalabasan po natin. Ayan. Slide number 2. So, after this, let's go back. Okay. Let's use of storyline. Lalagay pa po tayo sa, okay, slide number 1 ng mga item po na gusto natin. Like for example, I want the use of groups. And then I have the stock. So, ilalagay ko naman po dito kung ano yung mga pwedeng maging ang trabaho ng isang IT or CS. So, let's say, yan. So, job opportunities for CS or IT. Okay. So, let's say I have this one. Okay. File save as, followed by, let's say, A1. And then, let's have, may mga text din po tayo.
Okay, let's have this one. So number one, IT consultant. So balikan ko po si Sway. So mag-add po ako ng content. Ginamit ko si text. And then, nung pinrest ko ulit si 2, nandun pa rin po tayo sa group stock. Number 2, text din po ang ginamit ko. So binalikan ko yung number 2, cloud architecture. So I use Sway again. So, and then plus ulit, inserting number 3. So computer, okay. Forensic. So nag-add ako ulit. But this time I use picture. So mag-upload po ako ng picture. Okay. And then, hintayin lang po natin. Let's see the design. Okay. Let's use of this. Makikita po natin na dalawa po yung ating, okay. So we can use of style. It could be vertical. Ganito po yung itsura ng vertical. It could be horizontal. It could be slide. Or we can use a premix. So we can customize the template. Depende po sa gusto natin. So for now, ito lang po muna ang kukunin ko. Okay, we can use a play. Ayan. So, pwede po nating i-click. Nagpi-flip na po ngayon yung ating ayan, options. So, balikan po natin ulit. Okay. Let's use of storyline. Add na naman po tayo. So, para maalis po tayo sa group stock na to, kailangan yung pinakababa po ang ating i-click plus heading. So, kung mapupunan natin, we are now on section number 2. A while ago, we are in section number 1. Ito po siya. Ito naman po yung pinaka-home natin. Home, slide number 1, and then slide number 2. So, si slide number 2, palagay na nating meron tayong title na Evolution of Computing. So, pwede kayong mag-add ulit ng mga text. Okay. So, lagay na po natin na yan, History of Computing. Okay. So, let me copy some of these. Example lang po natin. Copy and paste. So, let me put this on this one. Okay. So, since that we are done, so, i-design po natin. Gagamitin ko po is share. So, saan ko po ito isi-share? So, dun sa mga, hindi ko po alam kung may output po yata kayong gagawin. Either po dun sa apat na na-discuss ko, either Animaker, PowerPoint, pwede rin po tayong gumamit ng Prezi at saka ngayon Sway. So, ano pong gagawin natin? Pwede po natin gamitin tong link na to. Yan, i-copy paste lang po natin. Pwede natin i-post yan sa ating Facebook account. Pwede rin sa Twitter account. Pwede rin sa link account. Okay. So, let's say, I have my Facebook. Okay, naka-open po ang Facebook ko. Ipo-post ko lang po siya. Okay na po siya ngayon. So, ngayon pag nag-open po ako ng Facebook, tapos na po tayo. So, pag nag-open po ako ng Facebook, makikita po natin sa aking Facebook ang ginawa ko. So, ito na po siya. Okay.
So, balikan po natin si Sway. So, tapos na po tayo dito. Puntahan po natin ngayon ito. So, ito naman po kapag meron tayong mga PDF file. Ayan. So, pwede lang po nating i-upload at ilagay sa Sway kaagad ang ating PDF file. So, to do this, let's look for PDF. Hanap lang po ako ng isang PDF. Okay. So, palagay na nating PDF to. Okay. Let's use a PDF. So, ilagay ko lang po ito sa desktop ko. Okay. So, gamit lang po ako ng PDF. And then, go back to Sway. So, get the PDF file sa desktop. And then, open. So, ang ginagawa niya ngayon, yung ating mga text ay kinukuha niya. Ina-upload niya ngayon sa Sway po natin. At pwede po kayong gumawa ng inyong presentation using Sway. So, ang maganda po sa Sway ay naka-internet po kayo. At higit sa lahat, pwede nyong ibigay yung link sa inyong mga students. Ayan. Kaya lang mukhang medyo matagal. Ayan, mabagal po ang internet. Tsaka mukhang malaki po yung file na nailagay. So, after uploading, makikita rin po natin ulit yung story, line, and design. So, lahat po ng ating mga presentation na nakapalaw po sa PDF na ito ay makikita po natin dito. Especially the text. Okay. Ayan. Mga text po makikita po natin. Ayan na po siya. And then you can start editing. So, eto na po siya ngayon. You can use of the style. So, nasa design po tayo. Okay. So, after that, we can play. So, ito na po yung itsurang in-upload natin na PDF file. So, ginawa niya po na, okay. So, ginawa niya po ngayon na isang Sway presentation. Okay. Tapos, pwede nyo siyang i-copy. Kunwari lang, ilalagay po natin sa ayan, panibagong browser. So, ito po yung output na ginawa ninyo ngayon. Ayan. So, pwede nyo siyang i-share. Okay, pwede nyo po siyang i-share sa inyong Facebook po ulit or kaya sa Twitter. Wala po akong Twitter, wala rin po akong link, Facebook lang. Okay, so, okay. Balik po kayo ulit sa Facebook share and it will display to your timeline. Okay. Yan. So, pag tinignan nyo ulit ngayon yung aking reload ko lang. Meron na po tayong Data Privacy Act na nakalagay po sa ating yan, Facebook. So, ang tawag po dito ngayon is Sway Product Presentation. So, any question po? Hello, sir. So, today discussion, we done discussing 4 of the presentation that we may able to use to present our discussions or topic.
So these are the demonstration are number one, Animaker. Number two, we have the PowerPoint. Number three, Prezi. And number four, MS Sway. Okay. Ayan. Sir, pwede po bang email ng mga instruction? Okay. Ayan. Hello, sir. Hello, sir. Sir Yes, sir. Ben? Yes, sir. Yes, sir. Okay na po tayo, sir. Yes po. I end my Ayan. presentation. I have four discussion. So number one, we have Animaker. Number two, we have PowerPoint. Number three, we have the Prezi. And lastly, we have the Sway. So, yan. Okay, so thank you very much, Dr. Ronel Paculanan, for that wonderful topics po na inyo pong i-share po sa ating pong mga viewers this morning. Salamat din Okay? po. Yan. So bago po tayo ma-Q&A, gusto ko muna pong hingan po ang ating mga viewers ng support po natin ng clap. Send po tayo ng ating pong clap emoticon for Dr. Ronel Paculanan. Ayan. So mag-send po tayo ng ating pong clap emoticon. Yan. Okay, so we will wait po yung clap or yung ating pong thumbs up emoticon. Ayan, thank you. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po sa instruction. Thank you po, sir. Ayan, so marami pong happy, Dr. Paculanan po sa ating pong nangyaring webinar. Ayan, so thank you very much daw po. Okay, so bago po tayo, sir, proceed sa Q&A, gusto ko lang muna pong i-shout out si Miss Sheila Dinglasan for sending her super sticker po sa ating Habi Web Technologies. Ma'am Sheila Dinglasan, thank you very much po for showing your Salamat po, support ma'am. po sa ating resource person po kay Dr. Paculanan and also sa atin po sa Habi Web Technologies. Yan. So, sir, ito po yung ilang questions lang po na kailangan lang pong maitanong. Yes po. Ayan. Number one, sir, where all the softwares are free daw po ba? Alin po ba, sir, doon sa mga na-discuss natin daw ang free? Ang Sway po ay free. Ang Animaker, free po siya pero kukonti po yung ating pwedeng gamitin. May limitation. Of course, PowerPoint, free. Ayan. At yung Prezi na diniscuss ko kanina, may bayad po siya. Okay po. Ayan. Thank you very much, sir, sa inyo pong question. Again, sa atin pong 4 applications po na tinuro ni Dr. Paculanan, si Sway po ay free. Yung atin pong Animaker, free, pero medyo may kaunting limitation. PowerPoint po is free. And yung ating Prezi po is paid version po. Okay po? Ayan. Sir, number 2, about Animaker, pwede po ba siya magamit ang Animaker kahit walang net? Meron ngang ibang area na mahina o wala pong net eh. Yes po, hindi siya pwede. Pati ang Sway, hindi rin po pwede. Kailangan naka-internet po sila. Ayan, okay. Thank you, sir. So, ayan po yung answer po ni Sir Paculanan. We need internet connection po bago po tayo makagamit po ng atin pong Sway Animaker. and Animaker, yes Yan, po. Sway Animaker. Okay. Sir, number 3 po. Is it possible to insert video in Animaker? Yes sir, kaya lang medyo may bayad po siya. Okay po. Thank you, sir. So, ayun po, meron daw pong bayad May kapag tayo po. yes po, may mga limitation po kasi. Okay, thank you po, sir. Last 2 questions po, sir. About Animaker, pwede bang yung picture daw po ang ilalagay dyan, sir? Maybe picture po na kanilang sariling photo yata ang kanyang tinutukoy. Pwede po, pwede nating i-upload. Kanina po na i-discuss ko paano pag-upload. So, balikan ko po si Animaker. Opo. So, kaya lang, medyo matagal siya ulit. So, pwede nating i-upload yung mga gusto po nating picture. So, may nakalagay po doon na upload. And then after the upload, select the picture that you want. So, dinemo ko po yan kanina. Kaya lang, ngayon, makikita po natin sa ating screen, medyo naglo-load. Matagal po ito eh. Yan, lalo na bumabagal ang internet pag ganitong oras.
Yan. Okay po sir, thank you very much po. At least alam po ng atin pong viewers na pwede po Yes. palang mag-insert ng picture. Opo, ayan, Okay meron sir. po, ayan, meron na po yata dito. Ayan. So, itong part 2 po na itong upload. Pagkatapos upload po natin. So, kunwari, ito po siya. Ayan, i-upload ko. Ito po ay nasa desktop po. Ayan, nakalagay po siya, desktop. So, when I use open, so type the category that you want to select or choose and then save. So, pag Opo. na-save na po natin, pwede po natin siya i-click. Ito, na-upload na po natin itong dalawa kanina. So, i-click lang po natin, mapupunta na po siya doon sa ating slide presentation. Ayan. Okay. Okay, thank Ganun din po you yun. very much po, sir. Yes, sir. No Yan. worries. Yan. So, last question na lang po, sir. Yes, sir. Yun daw po bang Sway ay pwedeng makapag-convert daw ng to MP4 format? MP4 format, hindi po. Ayan. So, hindi po makakapag-open po, makakapag-convert, I mean, ng MP4 pag galing po ng Sway. Opo. Ang kagandahan lang po sa Sway kasi ang ating mga students ay gumagamit po ng Facebook. Pwede po natin gamitin ng Facebook para makuha po nila ang ating mga lecture since na Sway po yung Mm. gamit natin. As long as naka-online po sila o mga naka-data. Ayan. Okay. So, thank you very much po, sir, sa information po na inyo pong i-share. Ayan. So, any last word po, Sir Ronel, para po sa atin po mga live Opo. viewers po sa YouTube? Ayan, siguro yung iba, mga medyo bata-bata pa, so never stop learning. So, importante po kasi tayo ay matuto sa ating araw-araw na pamumuhay. Yan. So, in my case, medyo matanda na po ako, kaya lang since that technology is almost everywhere and every day there is an update, kailangan po natin i-update din ang ating mga sarili. Katulad po ng ating mga diniscuss ngayon, yung iba rito ay hindi ko po alam, pinag-aralan ko lang po siya para ma-discuss din po sa inyo. As a teacher, kailangan po nating ma-innovate ang ating mga sarili sa lahat ng mga technology, especially nowadays that we are on the quarantine. So, lalo na sa ating COVID-19, baka may mga cases po kasi tayo for the whole year na naka-internet lang po tayo. Ayan, so kaya kailangan po natin alamin yung mga bagong technology. Ayan, salamat po. Ayan. Thank you very much, Dr. Pakulanan. So, again, Opo. ang age po is just a number lang. So, kahit ano po ang ating age, as long as we are willing na matuto, okay, mag-alat lang po tayo ng time to study, kahit po few hours, para po ah, makapag-aral po tayo ng mga bagong techniques, bagong software po na libre po sa internet. Okay? And Habi is always here to support po kayo. Kung meron po kayong mga ilang questions po at mga inquiries, we are ready, and also our resource person, Sir Pakulanan, na i-address po yung inyong mga inquiries. Okay? Huwag lang po kayong magalit pag medyo late po yung aming reply. Okay? Ayan. So again, thank you, Sir Pakulanan. Ilang announcement lang po bago po tayo mag-end this morning. And wala muna pong aalis. This is very important. I will share my screen muna po. Okay. Sir, kunin ko muna po yung screen. Okay. Yan. Okay, okay na sir. Okay na po. Yes po. Ayan. So, few announcements lang po. Yan, ilakihan ko lang po yung screen ko para makita po natin. Okay, few announcements. Para po makakakuha po tayo ng updates about our webinar, always visit po yung aming official Facebook page, www.facebook.com, Habi Web Technologies. And again, reminder, please watch out po sa mga nag-a-appear po ng mga fake links. Always subscribe lang po sa aming official page. Okay, also in our official page, available po dyan yung mga links sa atin pong replay na video. Also, you can visit and subscribe to our official YouTube channel, Habi Web Technologies. And lahat po ng ating videos are recorded and you can watch this later. And you can ask questions po sa amin kung meron po kayong part na hindi po naintindihan. Okay? Also, in our official website, you can check po yung ating pong webinars
And after po nun, click nyo po yung webinar code. So sa case po natin, we have HWT CVP TPS 001. Yan. So nandyan din po ang ating ah, links po for webinar replay, yung evaluation, and para po sa e-certificates. Okay? Now, ito po yung announcement po natin na importante. You need to pass po yung ating pong quiz. One take lang po ito. One take yung ating quiz. Dapat maipasa nyo. You also need to submit po yung outputs. And uh, yung kailangan nyo pong sagutan po yung ating pong evaluation. You need to accomplish po yung ating evaluation. Okay, ang deadline po niyan, magi-start po yan later po, July 25, that's today. Pero 3 p.m. pa po mag-o-open yan. So you need to visit our website and abangan po yung mamaya yung 3 p.m. para mag-open. And open po siya until August 1 lang. Okay? After August 1, ang release po ng ating certificate is on August 8, 2020. Okay? Yan. Sa mga hindi pa po nakakaalam about our registration process, how to register, just like and follow our FB page for the updates and notification. And subscribe din po kayo sa amin pong official YouTube channel. Yan. So, click nyo po yung subscribe and click nyo po yung bell para pag meron pong mga updates, marireceive po ninyo. Click going as the response to the FB events that we release on our FB page. And last, of course, sharing is caring. So, share our events on your timeline or group chat so your friends and family and colleagues can join too. Okay? Please read the event details carefully and just wait for the live stream on the scheduled webinar date and time. Okay? And also, meron pa po tayong mga naka-line up na mga free webinars. On July 31, we have this developing collaborative skills among learners. On August 3, practical cybersecurity awareness for teachers. On August 5 and 7, we have the two-day extensive Google Forms. August 11 and 13, we have the two-day extensive Google Classroom. August 17, OBS, Open Broadcaster Part 2. And last is on August 20, exploring different online quiz applications. Yan. So again, on behalf of Habi Web Technologies, thank you very much and stay connected, stay safe, and God bless to all.